So as you rightly said, such a scorching heat, humid, और 2:30 बजे का समय, सच में इट वॉज लाइक ए चैलेंज। और उस चैलेंज को मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ी सी अटेंडेंस हम और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस माहौल में भी, इस गर्मी में भी इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सबका इस चैलेंज को उठाने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक आज हमारे समाज की जो कुरीतियां हम देख रहे हैं जितनी बढ़ती जा रही हैं, ऐसा ही एक ये मुद्दा है, बहुत ही पर्टिनेंट। रोज अखबार खोलते हैं तो कोई किसी न किसी पेज पे 2-3 ऐसी न्यूज हमें रोज देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं कोई एक हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है बच्चियों का, बहनों का। तो देख के बड़ी पीड़ा होती है मन में, और उसको करने वाले, उसको नहीं समझने वाले लोग जुड़े हुए हैं, किए जा रहे हैं। समाज की सबसे घृणित जो चीज हो सकती है वो ये सब्जेक्ट है। इसलिए मुझे लगता है ये जो प्रयास हमने किया है, इसका रिजल्ट निकले, हम इस चीज को और ज्यादा से ज्यादा समाज में, लायंस में, और हम जिस क्षेत्र में भी कर्मरत हैं, जहां हम वर्क कर रहे हैं, उस वर्क प्लेस पे इस तरह की घटना ना हो, उसका ये हमारा प्रयास है। उसमें आज हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर यहाँ पधारी हैं, हमारे फर्स्ट वीडीजी, सेकेंड वीडीजी, और बाकी लाइन से अनूप जी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स। मुझे उनको फोन करके इनवाइट करना चाहिए था, मगर वो स्वतः, मैं कहूँगा स्वतः आए हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ उनका। बाकी जितने और भी हमारे मेहमान आए हैं, आज की स्पीकर जयिता जी को विशेष रूप से मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि ये कितने अच्छे सब्जेक्ट पर आप कुछ कहेंगी, और मैं आशा करता हूँ हम सभी यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, और इस कार्यक्रम से भरपूर एक अवेयरनेस लेके आप सभी जाएंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। For briefing about the program and throwing the light on the program. Now I would request, Sushil Bhaiya to felicitate our Chief Guest, Mr. Governor Lion Swati Goswami ji, with a prarambh. I would request Pankaj Bhaiya to please felicitate VDG 1 elect Nitin Agarwal Bhaiya. Pankaj Bhaiya, I would request Pankaj Bhaiya to please felicitate our CT Sarika Varsneya ji. I would request Pankaj Bhaiya to please felicitate. थोड़ा सा रुकिए पंकज जी, आप बहुत मेहनत किए। I would request Pankaj Bhaiya to please felicitate our PDG Anup Bhaiya. Now I would request Sanjay Agarwal ji to please felicitate our own JETC नवीन अग्रवाल जी। नवीन अग्रवाल बना दिया, नवीन झाझरिया। Thank you for coming. I welcome all the dignitaries from the Lions Club and the guests who have attended here, attending here. I am Pankaj Kumar and member of Lions Club of Mega City. Lion Pankaj Kumar. My apology. I am Lion Pankaj Kumar and I am the member of Lions Club of Kolkata Mega City. And with the inspiration of our own mentor, Sri Khetan Bhaiya, we are organizing a program that will be the permanent project
for this club, where we are going to start with the courses, skill development courses like personality development, professional communication, interview preparation, then on artificial intelligence, cyber security, digital marketing. It will be a various types of courses, technical, corporate, and the human factor courses, including the mental wellness. These courses will be done in the classroom below. And the academic partners will be Avalon Academy, Dum and Technical Solutions. Now, for this course, for this professional skill-based course, from the Avalon, Ms. Tilotma will be representing. She will be the in charge for this course, and she will be taking care and coordinating all the program. And other than that, she will be supported by Ms. Jeta. She is the manager at Avalon, and naturally from the Lions Club also. And for these courses, we have lots of experts from the industry. Like for the AI classes, it will be taken by the AI either scientist or the AI expert who is already working in the industry. Same thing for the cyber security. All these courses, all these classes will be of like 2 to 3 hours every day basis. So this is all from my side. If you have any questions, you may ask. If you have any questions. And also we are trying to collaborate with lots of schools and other educational institutes so that we can get the numbers. And also as a Lions Club, because Lions Club of Calcutta Mega City is known for their academics and their academics related work. So we are just pursuing the same thing, and naturally the brainchild is Ketan Bhaiya. And I would like to give a big applause for the Bhaiya. Please give me a compliment. Thank you. Throwing light on the program and a brief presentation. So straight away to the point, now the program for which we all are waiting for and for which we have travelled in the scorching heat. So I think without wasting much time, now I kindly request speaker for the day, esteemed speakers, Ms. Jaita ji, to please come forward and start the deliberation. Thank you. Good afternoon to everyone. Good afternoon. I hope all of you are doing well, right? Yes. Okay. Actually, nowadays we observe many people have degree but lack necessary skills. They are educated, but when they facing interview, they are feeling nervous. So, address this challenge. Actually, Avalon Academy, in association with Lions Club, is launching this skill development program for the betterment and development of our society. The main aim is actually to enhance the communication and confidence skill and among the young people and young professionals also. So before beginning my speech, I would like to extend my heartfelt thanks to and welcome our special chief guest, Lions Swati Goswami, the District Governor of Lions International District, Lion Shushin Khaitan, the Advisor of Lions Club Kolkata Mega City, Program Chairman Lion Captain Pankaj Kumar, PDG 1 Lion Nitin Agarwal, PDG 2 Lion Supriya Singh, DG Lion Ashish Junjunwala, along with all respected members of Lions Club. Now let us move the topic, the extremely important, that is POSH. First, मैं POSH के बारे में कुछ बोलने के पहले थोड़ा ये देखना चाहती हूँ कि how much we are know about the POSH. Okay, so this is a interaction session. तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, होप सो कि सब मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है? ओके, तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज इम्प्रूव टीम वर्क, एग्री और डिसएग्री? Agree. Why? Because professional. Sorry, sir. Okay. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रहने से एवरी स्टाफ को कॉन्फिडेंस ग्रो होता है,
रेस्पेक्टिव वे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका काम करने का इच्छा भी बढ़ेगा और मतलब दैट्स इट. थैंक यू डैनियल. Okay. Why sir? कुछ तो डिसिप्लिन रहना चाहिए कि लोग को वहाँ सेफ्टी फील हो काम करने में और कुछ वहाँ पे उनके साथ कुछ गलत ना हो, यही कारण मेरा. Thank you sir. बाउंड्रीज रहने से एलोकेशन ऑफ वर्क के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, because I am this post and I will look after this and I will be specialized on this particularly. तो टीम में होता है कि A B C D सबका अलग अलग जैसे एलोकेशन होता है. I feel it will be very good for the professional boundaries. Thank you. We create respect, okay, trust and जो हम लोग का वर्क करने का जो टीम वर्क का जो मतलब एक्चुअल जो सिचुएशन होता है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है. ओके, मेरा सेकंड में मीथ और फैक्ट. No. No. Okay. So why not मीथ और फैक्ट? I know a story, a very good, very renowned University of Kolkata. The Vice Chancellor has been harassed for the POSH cases because he suspended someone for the financing matter. That's why punishment has given. That the case was ये longevity इनका हुआ था 5 साल. उनको रिजाइन भी करना पड़ा, सारा प्रेस भी आए थे. We have taken this initiative माने क्या बोलता है ना फैसिलिटी कि we are women, तो कहीं भी जाते हैं तो हम लोग भी बोलते हैं कि हम लोग के संग कुछ हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. We both the sides must be honest. It's my opinion. It's with women mostly, but then it's not limited. With the kids, बच्चों में whether it's boy or girl, ये harassment और exploitation काफी कुछ देखा जा रहा है. So that is there. I mean that's a reality, and we don't come to know about it. That's the worst part. যারা এমপ্লয়ি আছে বাকি যারা আছে তারা সবাই হয়তো সেটাকে নিয়ে পরবর্তীকালে জোকস করবে. তো সেই কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে মেল বোথ হ্যারাসড হয়, বাট বেশিরভাগ তো আমরা দেখতে পারি যে ফিমেলদেরটাই আমাদের কাছে চোখে পড়ে. ওকে, Actually, I have one observation here. Yes. What do you feel that it has been designed in a way to safeguard women, women harassment. I think the intent of the law was like the same, Exactly. but I think it is being used against the against the men in many cases. Like, so that is where accountability should be fixed, or proper investigation can be one approach, wherein the right culprits can be identified. So there is a law which defines that there is an harassment, so there is a reason for harassment, but right accountability and right investigation should be a very proper mechanism. Agree, sir. Is more powerful at work, position or respect? Respect is something that you need to earn it, and like position that by hook or by crook you can get it. I think I am audible. So respect is something that you really need to earn it, and once like means it can go down like at any moment. So But what is the answer? The position the may, respect, I will go for the respect one. position may go down, but the respect doesn't The go down. respect That is the also, thing. the respect like So, your hard-earned respect, it might go down, na. So if anything wrong goes, like मैं prefer করছেন respect. Anyone? Sir? Sanjay sir? Okay. Question repeated. What is the question? My question was, which is more powerful at work? Position or respect? Okay. তো অনেক সময় দেখা যায় অনেক কোম্পানিতে এই পজিশনকে হোল্ড করে কিন্তু অনেক কিছু হ্যারাসমেন্ট মিসইউজ হচ্ছে, ঠিক আছে. কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি আমরা একে অপরকে যদি আমরা রেসপেক্ট করি সেক্ষেত্রে একটা টিম ওয়ার্ক হতে পারে, টিম বিল্ড হতে
হতে পারে এবং সেখান থেকে কিন্তু টিমের হেল্পেই আমরা কিন্তু পজিশন অবধি পৌঁছতে পারি। তো সেক্ষেত্রে যদি শুধু আমরা পজিশনটাকেই আমরা দেখছি, সেক্ষেত্রে আমি আসবো আস্তে আস্তে আমার সেশনে আমি বলবো, সেখানে কিন্তু সবসময় রেসপেক্ট থাকবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু সেখানে হ্যারাসমেন্ট হওয়ার চান্সটা অনেক বেশি থাকে। তো সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আমি স্যার এবং ম্যামের সাথে এগ্রি কি রেসপেক্ট অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার ওয়ার্ক প্লেস। Which sentence sounds most professional? Option number 1, hey dear. Option number 2, please find the update adult. Option number 3, why didn't you reply last night? Option number 4, miss me. Option number 10. Option number 1. Option number 1. What is the question initially? Question was which sentence sounds most professional? Most professional. Option number 2. Option number 2. Okay. Anyone else? 2. Why not number 4? That's Asking why not? Because that is personal. That is personally professional. And number 4 যদি স্যার চুজ করতে হয় ওটা তো সবার ফার্স্ট হ্যারাসমেন্টই পৌঁছে। Straight away. ইমোজি ইন অফিস চ্যাট, যেটা আমরা অনেক সময় করেই থাকি, ঠিক আছে, খুব আমরা হাঁটতে আছি তো আমরা একটা ইমোজি দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, সেটা থামস আপ হতে পারে বা কোনো আমাদের স্যার ম্যামেরা হয়তো অ্যাওয়ার্ড কিছু পেলেন আমরা একটা লাভ সাইন দিয়ে দিলাম। তো ইমোজি ইন অফিস চ্যাট প্রফেশনাল অর রিস্কি? Or risky? Yeah, it's risky. Actually, it depends. Because many times when we thumbs up, so it does not clearly identify that what does it convey. So it can be misinterpreted. So I think it is very much Can risky. be done. Misunderstanding can be done. অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় আমরা থামস আপ দিই, বাট সেক্ষেত্রে দেখা যায় সেটা প্রফেশনালি ঠিক দেখায় না, বা আমরা যেটা মেসেজটা কনভে করতে চাইছি সেটা হয়তো আমাদের প্রপারলি গেল না, ঠিক আছে। তো সেই ক্ষেত্রে একটা মিসকমিউনিকেশন হতে পারে, ঠিক আছে। আর সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হচ্ছে প্রফেশনালি নট গুড, ঠিক আছে। আর এছাড়াও Understood. Rather than 20 people writing understood, noted, sure, people have no time. It is easy to give a Exactly. thumbs up or an emoji. Yeah, I am This was agree, faster. but professionally অনেক সময় দেখা যায় যে আমি যে মানুষটাকে থামস আপ দিচ্ছি সেই হয়তো সেটাকে সেইভাবে গ্ল্যাডলি নিল না, ঠিক আছে, তার কাছে এটা লাগলো যে প্রফেশনাল ওয়েতে সে আমাকে রিপ্লাই করলো না, অনেক সময় এরকম দেখা গেছে। It doesn't mostly happen with the thumbs up, but when you send a heart sign, then you have to be very selective. Alarming. Yeah, where to whom you are sending. So it depends on the emoji itself. But it makes a man more lazy. I can't call at least for a 1 minute. You may call it lazy, Yeah. and someone may call it a professional. Save on time. गाड़ी में हम लोग दे देते हैं, एग्जैक्टली, हम लोग गाड़ी में दे देते हैं। But you know there is a case study wherein the recipient had given a thumbs up, and I think it is for the case of United States. So it was misinterpreted in a way that he was put behind the bars. Basically the sender, basically he meant to say that I have received, but it was misinterpreted in a way in the code that he has acknowledged the receipt and he has agreed to do a particular assignment. And since he was trying to convince the court that I have just sent a thumbs up for acknowledging the thing, but he was convicted, he was declared guilty, and he was put behind the bar for a long time. So it's very risky. You are right. When we give thumbs up, there is a meeting going to happen. Thumbs up means I am confirming my attendance. Right. It's not that I have paid the acknowledgement. Right. So that is what I'm saying. He was put behind the bars. Yeah, He was convicted. I have really not something that I'm coming. maybe another meaning. If someone interprets in a different way. If you write, I will attend. Okay, I have read. Then you are very clear, and you are not leaving any ambiguity about it. This emoji at least started with the casual, but not has become professional also. Now it has gone to the professional life. I'm just supplementing his case. Like in USA, what happened? One party has sent the agreement to the other party, and the other party has just sent the acknowledgement, thumbs up, meaning that he has received. But the first party has put the case in the court. I have lost. He has accepted my
agreement and he has not paid. But that meaning was that I have just read your this thing, Message. agreement. Okay, so here because of the misinterpretation, the second party has to pay the amount, huge amount. Okay, so any emoji like this can be misinterpreted. Okay, even simple emoji like a thumbs up. It is not misinterpretation, I would say. It is an interpretation. It has two interpretations. It can be taken as both. It can be taken in either way. So you have to be clear about it. Accepted in these types of serious matters. অ্যাকচুয়ালি স্যার অনেক সময় হয় কি যে আমরা যেখানে পাঠাচ্ছি সেই কিভাবে নিচ্ছে সেটাও একটা ম্যাটার। ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে মানে এটা in this particular case it is very clear that there were two meanings. So you have to be clear when you say it's a legal matter. And it's no more casual because it has been accepted. It is no more casual. So it has it's become no more casual. accepted. As per the Technology Act, I think Prevailing Act of India. But then it's been accepted in a court of law. Yes, it is a collaborative evidence. Collaborative evidence lies of the law. चलिए हम लोग दूसरे लाइन में चले जा रहे हैं. Let us not do it. It's about dignity, okay, it's about respect and creating safe in workplace also. Okay. আমরা যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখে নিই, আমরা দেখতে পাবো যে অনেক বছর আগে যখন ওমেন্সরা অনেক সময় দেখা যেত যে বিভিন্নভাবে হ্যারাসড হতো, কিন্তু তারা সেটাকে সামনে আনতো, সেই বিষয়ে আপনাদের কি মত আছে? কি কারণ হতে পারে? Social stigma. Economical independency that time was not there. I will say social stigma. One of the reasons. Social stigma. Basically, that was the main reason. Family was also not supporting her. Family will not support. Okay. Like if some harassment has happened with a woman, family will like used to say, "Chip it down, so this that was there. সো স্যার যেটা বললেন অ্যাকচুয়ালি কি মানে ফ্যামিলি থেকে চাপে এই কারণে যাতে সোশ্যালি কোনোভাবে হ্যারাসড না হয়। Harassed, no, it was like a shame. Exactly. The feeling of shameness. Why? Exactly. That was there. And no action was taken. No action was Society taken. will say, na, so that was the main thing that okay ki both. One more I Yes. previous days there were two, like if a woman was harassed by a known person, that was maximum time hidden. But if an unknown person was harassed, people, women I believe would, and nowadays even, if an unknown person is harassing a female, then she opens up quickly. But maximum cases when a known person, be it a colleague or a family member or a relative or a neighbor, then in those cases they do not come up open. This is also. Also possibility of fear of lack of proper resolution. There is also a possibility of fear of lack of proper resolution. So that might be a situation where she does not come up. That might be not get a proper resolution. At the same time, she might have to face a social stigma. So that can be also. ফার্স্ট থাকে সোশ্যালি অবভিয়াসলি, তার সাথে তো ফিয়ার থাকে, কিন্তু আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি সেই সময় কিন্তু সেইভাবে কোনো প্রপার অ্যাক্টও ছিল না। ঠিক আছে, যেখানে একজন মেয়ে যদি হ্যারাসড হচ্ছে সে ভাবতো যে আমি তাহলে কোথায় যাব এবং সেটা প্রপার ওয়েতে কি মানে সলিউশন আমি পাবো, কিন্তু দেখা যায় যে এন্ড অফ দ্য ডে হয়তো সবাই জেনে গেল ব্যাপারটা, কিন্তু আদৌ কোনো সলিউশন আমরা পেলাম। ঠিক আছে, তো এরকম অনেক কারণের জন্য দেখা যেত যে বিশাখা গাইডলাইন্স নামে কিন্তু এটাকে ইস্যু করে। ঠিক আছে, দিস গাইডলাইন্স বিকাম দ্য ফাউন্ডেশন of the POSH Act actually. Okay, so already Rahul sir program starting বলে দিয়েছেন কি POSH stands for Prevention of Sexual Harassment. তো সেক্ষেত্রে আমরা যে কোনো ওয়ার্ক প্লেসে বা যে কোনো জায়গায় আমরা এই অ্যাক্টটাকে আমরা ফোকাস করতে পারি আমাদের 3 ইম্পর্টেন্ট এরিয়াতে। নাম্বার 1 প্রিভেনশন, okay, নাম্বার 2 থাকে প্রহিবিশন, এন্ড নাম্বার 3 থাকে রেড্রেসাল। ওকে, প্রিভেনশন মানে আমরা সবসময় এখন মানে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে বা বিভিন্ন ইনস্টিটিউট বা বিভিন্ন ওয়ার্ক প্লেসে আমরা চাই যে একটা অ্যাওয়ারনেস সবার মধ্যে যাতে থাকে। ঠিক আছে, যে কেন মানে কি যদি কোনোভাবে সেক্সুয়াল হ্যারাস হচ্ছে
তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে কোথায় যাবে, কি অ্যাক্ট নেবে বা কোথায় গিয়ে সে কমপ্লেন করবে, কিভাবে প্রসেস হবে, সেই বিষয়ে অবশ্যই একটা কিন্তু অ্যাওয়ারনেস থাকা উচিত। নাম্বার সব থেকে যেটা সেটা হচ্ছে এটা একটা ওয়ার্ক প্লেস কালচারকে অবভিয়াসলি ভীষণভাবে একটা রেসপেক্টফুল করে দেবে। যেটা সেকেন্ড নাম্বার সেটা হচ্ছে প্রহিবিশন। যদি আমরা কোনো সময় দেখছি যে আমাদের সাথে কোনো রকম ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনো রকম বিহেভিয়ার হচ্ছে, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আমাদের সেই মুহূর্তেই ওটা স্টপ করা উচিত এবং অপোনেন্ট যে আছে তারও সেই সময় বোঝা উচিত যে আমি যদি সেটাতে কমফোর্ট ফিল না করছি তাহলে যেন অবশ্যই সেটা স্টপ হয়, ঠিক আছে, মানে নো মিনস যেন নোই হয়, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে যেন কখনোই এরকম না হয় যে রিপিটেড ভাবে তাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করছে, তাহলে কিন্তু সেটা অবভিয়াসলি কিন্তু অপোনেন্ট যে আছে সে কমফোর্ট ফিল না করলে সেটা কিন্তু সে POSH অ্যাক্টের কাছে বা আইসি কোম্পানি যেগুলো থাকে তার কাছে কিন্তু কমপ্লেন করতেই হয়। তো এই জিনিসগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এবং নাম্বার 3 যেটা রেড্রেসে, সেটা হচ্ছে যে যদি এত কিছুর পরেও যদি কোনো সময় কমপ্লেন হচ্ছে সেটা যেন প্রপার ওয়েতে, যেটা রাহুল স্যার বললেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রপার ওয়েতে সেটা মেনটেন হচ্ছে না, ঠিক আছে, বা এনকোয়ারি মেকানিজম যেটা আছে সেটা ঠিকঠাকভাবে ফুলফিল হচ্ছে না, ঠিক আছে, বা যারা আইসি কোম্পানিতে আছে সেখান থেকেই হয়তো গণ্ডগোল আছে। তো এই জায়গাটা বিভিন্ন কোম্পানিকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোনোভাবেই যেন মানে এই জায়গা থেকে যেন তাদের যে প্রপার ওয়ে সেই সেটা যেন ফলো করা হয়। তো আমরা সবাই মোটামুটি হ্যারাসমেন্ট বলতে এক কথায় আমরা জানি সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল, ঠিক আছে, আমরা ফিজিক্যাল হ্যারাসমেন্টটাকে কিন্তু হ্যারাসমেন্ট হিসাবে ধরি, কিন্তু ফিজিক্যাল ছাড়াও কিন্তু হ্যারাসমেন্ট নানা রকম হতে পারে, সেটা ভার্বাল হতে পারে, নন ভার্বাল হতে পারে, ডিজিটাল হতে পারে, ঠিক আছে, সেটা অনেক সময় দেখা গেল যে ইমোশনাল হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো বিভিন্ন ধরনের কিন্তু হ্যারাসমেন্ট হয়। ফিজিক্যাল হ্যারাসমেন্টে যদি আমি বলি, অনেক সময় আমরা ভাবি যে আনওয়ান্টেড টাচ হচ্ছে তার মানে এটা হ্যারাস করছে, কিন্তু এর মধ্যেও অনেকগুলো ডিভিশন থাকে। যেমন আমি বললাম যে ভার্বাল, অনেক সময় দেখা যায় আমি হয়তো এমন একটা কমেন্ট করলাম, তো সেক্ষেত্রে হয়তো দেখা গেল আমি ওটাকে হয়তো খুব ক্যাজুয়ালি করেছি, কিন্তু অপোনেন্ট যে আছে সে সেটাকে কিন্তু ঠিকভাবে নিল না, ঠিক আছে, তার মনে হলো যে আমাকে এতজনের সামনে আমাকে যেভাবে বলা হলো এটা আমি হ্যারাস ফিল করলাম। তো অবভিয়াসলি সেটা আমাদের মেনটেন করতে হবে। নাম্বার 2, অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের হয়তো আমরা অনেক সময় হয় অফিসে একটা খুব ভালো একটা আমরা কোনো ড্রেস পরে এসেছি, তো সেক্ষেত্রে হয়তো একটা কোনো কমেন্ট পাস হয়, কিন্তু সেটা আমি হয়তো কমফোর্ট ফিল না করা সত্ত্বেও ওটা বারবার রিপিট হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা ভার্বাল হ্যারাসমেন্টের মধ্যে কিন্তু পড়েছে। ওকে, নন ভার্বাল যেটা সেটা সেক্ষেত্রে অনেক সময় হয় কি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট জেস্টার, ঠিক আছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট থাকে এটা। এবং যেটা আরেকটা হয় যে স্টাইল রিপিটেড, ঠিক আছে, মানে আমরা যখন মুখ দিয়ে বলছি মানে সেটা, বাট অনেক সময় সেটা আইস দিয়েও হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেকে আমরা সেটাকে হয়তো ফলো করি না, বা ফলো করলেও আমরা ভাবি ক্যাজুয়াল হয়ে, অথবা ক্যাজুয়াল হয়তো হয়েও ভাবছি চলো ঠিক আছে, এইভাবে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে ওটাকে ইগনোর করে বেরিয়ে যাই। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি এগুলো আমরা ঠিকঠাকভাবে ফলো না করছি বা মেনটেন না করছি, সেটা কিন্তু আবার অন্য কারোর সাথে হওয়ারও একটা চান্স থেকে যায়। তো অবভিয়াসলি এটাও কিন্তু মেনটেন করতে হবে। যেটা আমি নাম্বার 3 বললাম সেটা হচ্ছে যে ডিজিটাল। এখনকার আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে আমরা বেশিরভাগই ওয়ার্ক ফ্রম হোম, আমরা অনলাইন মিটিং, ঠিক আছে, অনলাইন ক্লাস, এগুলো তো আমাদের একদম রেগুলার এখন প্রায় হয়েই গেছে। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক স্টুডেন্ট, টিচার, আমরা সবাই থাকি, অনেক ছোটো ছোটো বাচ্চারা থাকে, যেটা সুশীল স্যারও বললেন। তো সেক্ষেত্রে বাচ্চারা তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় বুঝতে পারে না, কিন্তু দেখা যায় অনলাইন ক্লাসের মধ্যেও হয়তো অনেক কিছু এরকম চলছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা সবসময় প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশন এবং ওয়ার্ক প্লেসে আমরা কিন্তু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি। যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থাকে হ্যারাসমেন্টে সেটা হচ্ছে যে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, আমি তানিয়াকে বললাম, তানিয়া ইউ লুক বোল্ড টুডে, ওকে, তো এটা কি আপনাদের কি মনে হলো, মানে এটা কি প্রফেশনাল হলো নাকি কোনো রকম রিস্কি থাকে? আনপ্রফেশনাল, ওকে, আর এনিওয়ান এলস? আনপ্রফেশনাল, ওকে, কেন আমি একটু জানতে পারি স্যার? The choosing of word is not
appropriate. The language, the word, choose the word correctly. In the professional. Actually, giving any comment on anybody's physical or any characteristic is not appropriate professionally. In a personal relationship, it can be done, but professionally, you cannot use this word. No, not this word. You cannot comment on anybody's physical or mental condition. Yes, this is an emotional. Emotional. You can't use this word bold. You can use the word you are looking very creative. And the পুরো চেঞ্জ same environment will be changed. তো এটা অনেক সময় হয় কি ইমপ্যাক্ট, ঠিক আছে, হয়তো আমার ইন্টেনশন ছিল না তানিয়াকে ওটা বলার, কিন্তু দেখা গেল যে এটা ইমপ্যাক্ট হয়ে গেল ওর। তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমি ওটা খুব ক্যাজুয়ালি বললাম, ও যখন আমাকে হয়তো রিপ্লাই দিল যে এরকম ভাবে তুমি না বললেও আমাকে পারতে, তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে আমি ওকে বললাম যে আই এম জাস্ট জোকিং ইয়ার, ঠিক আছে, বা আই ডিডন্ট মিন ইট, ওকে। তো সেক্ষেত্রে কি হয়, হয়তো আমার ইন্টেনশন ওটা ছিল না, বাট ইমপ্যাক্ট করে গেল ভীষণ বাজে গেল। তো আন্ডার পজ সবসময় আমরা বলি যে ইমপ্যাক্ট ম্যাটার্স মোর দ্যান ইন্টেনশন, ওকে। তো যদি আমরা আমাদের বিহেভিয়ার আমরা যদি ঠিকঠাক না ক্রিয়েট করতে পারছি, কমফোর্ট জোন বা রেসপেক্ট, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বিকেম হ্যারাসমেন্ট অলসো, ওকে। তো মেইন টপিক অ্যাকচুয়াল যেটা, সেটা হচ্ছে যে আমি জিজ্ঞেস করবো যে মোটামুটি সবার একটা নলেজ থাকে যে পজ শুধুমাত্র হয়তো ওয়ার্ক প্লেসেই হয়তো অ্যাপ্লিকেবল, সেটা কি পজ কি অনলি অ্যাপ্লিকেবল ইন ওয়ার্ক প্লেস? ওকে। আর কোথায় কোথায় মোটামুটিভাবে পজ অ্যাপ্লিকেবল বলে আপনাদের মনে হয়? Public places. In your family. School, college. College, okay. Family also. Cinema hall. In your life. আমি ম্যামের সাথে আমি জাস্ট ম্যামের সাথে আমি এগ্রি, মানে ম্যামের যে কমেন্ট ছিল যে সিনেমা হল, তো আমি জাস্ট ওই জায়গায় গিয়ে বলছি যে ম্যাম আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, কি সাপোজ ধরুন কোনো ফ্রেন্ড, ঠিক আছে, যেমন আমরা অফিস ফ্রেন্ড হতে পারে, আমরা সিনেমা দেখতে গেছি, তো সেক্ষেত্রে যদি দেখা গেল যে কোনোভাবে কেউ আমরা হ্যারাস হলাম, ওকে, তো সেটা কি পজের আন্ডারে পড়তে পারে? নাম্বার 1। নাম্বার 2, কোম্পানি থেকে কোনোভাবে আমাদের একটা গিফট ভাউচার দেওয়া হয়েছে, যেটা আমরা মুভি টিকিট, সেখানে আমরা সবাই মিলে গেছি, এবং সেটা অবভিয়াসলি আমাদের ওয়ার্ক প্লেসে আমাদের যারা স্যার ম্যামেরা আছেন তারা জানেন এবং তারাও সেখানে ইনভলভ। তো ফার্স্ট ওয়ান হ্যারাসমেন্টের মধ্যে পড়বে নাকি সেকেন্ড ওয়ান? First of all, cinema hall harass hole when you are going with your colleagues, because you are no friend, you are not colleagues. Yes. It's a personal relationship থেকে হতে পারে. It doesn't mean every time if I don't like, he likes, it's a pause. It doesn't mean that. It's a friendship relationship. That's a peak cinema. What has happened? It doesn't mean that the lady was abused. The male were abused. Lady was also involved. पिंक सिनेमा हम लोगों को तो यही समझाते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि वो लेडी बोल के उन्होंने बोल दिया और सब ठीक हो गया। तो ये सिनेमा हॉल का जो मैटर आप बोल रहे हैं, दिस इज पर्सनल, नॉट फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। I feel harassment is harassment, irrespective of what is the location, what is the situation. If it's against your will, it is harassment. Okay. So the question is whether POSH will apply or not. Exactly. Yes, Harassment is a harassment, See, but whether the particular law will if you are apply. going for a movie show with your colleague or a friend, it does not mean that the cinema hall is a space for sexual harassment. You are going on good faith, na? So if any type of harassment anywhere is harassment. So which one is under pause? Which Second, one? obviously second. Second. Okay. I would like to make one correction. If two office employees went to the cinema hall
but it's a non-official task, then POSH Act will not be applicable. Yes, exactly. So it's only the sexual harassment the girl or boy can complain as a sexual harassment, but the POSH will be not be applicable. Right, because I think every harassment will not come under the ambit of POSH. It has to be the official There can task. be an harassment, but I think all harassment are not under the ambit of POSH, right? Yes. বাট সেক্ষেত্রে স্যার এরকম অনেক সময় হয়, যেটা আমি ম্যামের সাথে এগ্রি, যে যদি দুজনেই এগ্রি থাকে, ঠিক আছে, তো সেটাও কিন্তু সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টে কিন্তু আসে না, ঠিক আছে, মানে টু ফ্রেন্ড যদি এগ্রি থাকে তাহলে তো হ্যারাসমেন্টই হবে না, হবে না, তাহলে তো হ্যারাসমেন্ট কেসই হবে না। যদি কর্ডিয়ালি হয় তাহলে তো কেসই হবে না। No, what she meant to say, what she means to say, initially like there's in the consensus, okay. Later on the girl gives the false claim that boy has harassed. That is blackmail. Yeah. Is it something like a blackmail then? Right, so She means to say that. at a particular point it was consensus or not? That is misuse of the law. অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় পরবর্তীকালে দেখা যায় যে সেটা মিসইউজ হয়ে গেল, ঠিক আছে, স্ট্যান্ড আছে মমিতা। Okay. That we are trying to say, because it has been designed to protect girls, but it is used against guys in many of the cases. তো একদমই তাই, কিন্তু সেকেন্ড ওয়ানটা এই কারণে হবে যেহেতু সেখানে কোম্পানি মমিতা দুজন এমপ্লয়ি গেছে, তারা বাইরে গিয়ে এমপ্লয়ি থাকছে না কি গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড হচ্ছে আই ডোন্ট নো, কেউ জানে না। বাট সেকেন্ড ওয়ানে অবভিয়াসলি অফিসে সবাই যাচ্ছে, যেখানে অফিস দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তো সেটা তো অবভিয়াসলি হ্যারাসমেন্টের মধ্যেই পড়ে, সেটা বসের আন্ডারে আসবে। তো শুধুমাত্র ওয়ার্ক প্লেস ইনক্লুড সেটা নয়, সেক্ষেত্রে আমরা আছে ট্রেনিং করতে আমরা গেছি কোম্পানি থেকে, বা অনেক সময় দেখা গেল কনফারেন্সে আছি, ঠিক আছে, বা অনেক সময় দেখা গেল কোনো ভার্চুয়াল মিটিংয়ে আছে, তো সবই কিন্তু পসের আন্ডারে কিন্তু পড়ছে, ঠিক আছে। এই ক্ষেত্রে একটা জায়গায় যদি কোনোভাবে যদি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হয়, সেটা থেকে আমরা কার উপর রেসপন্সিবিলিটি দিতে পারি, মোটামুটিভাবে কার রেসপন্সিবিলিটি বেশি থাকা উচিত? যখন কোনো ওয়ার্ক প্লেস বা ইনস্টিটিউশনে যদি এরকম কোনো হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, সেক্ষেত্রে রেসপন্সিবিলিটি কার উপর যায়? আর হ্যারাসমেন্ট থেকে মানে যাতে হ্যারাসমেন্ট না হয় সেই রেসপন্সিবিলিটি কার নেওয়া উচিত? আপনাদের মতো এরকম সংস্থার মাঝে মাঝে অ্যাওয়ারনেস মিটিং কর্পোরেটে এটাকে HR should be primarily responsible for it. এমপ্লয়ি অ্যান্ড এমপ্লয়ার বোথ অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, যে কোনো ওয়ার্ক প্লেস বা যে কোনো ইনস্টিটিউশনে স্টুডেন্ট বা এমপ্লয়ার যেই থাকুক, তারা কিন্তু অবশ্যই একে অপরের প্রতি রেসপেক্টফুল হওয়া প্রয়োজন, এবং তাদের খেয়াল রাখতে হবে একটা যেন প্রফেশনাল বাউন্ডারিজ থাকে, এবং কোনোভাবে যাতে কোনো কিছু রিপিট না হয় সেক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে। সেম ওয়েতে এমপ্লয়ার যারা আছেন সেখানেও কিন্তু তাদের যদি দেখা গেল কোনো কোম্পানিতে 10 জনের বেশি যদি এমপ্লয়ি থাকছে, অবশ্যই যেন ইন্টারনাল কমিটি, আবার যেটা আইসি বলি আমরা, অবশ্যই যেন করা হয়, ঠিক আছে। এই কোম্পানি মানে ইন্টারনাল কমিটিতে অবভিয়াসলি যেটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে একজন সিনিয়র ওমেন ওই কোম্পানি, দুজন এমপ্লয়ি মেল অর ফিমেল বোথ এলিজিবল, অ্যান্ড একজন থাকবে যিনি থাকবেন এক্সটার্নাল, কিন্তু অবশ্যই তার কিন্তু পসের ওপর কিন্তু নলেজ থাকাটা দরকার। 3 রকম এই জন্য রাখা উচিত কোম্পানির, কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে কোম্পানির রেপুটেশনের জন্য হয়তো যে সিনিয়র পজিশনে আছে সে হয়তো ঠিকঠাক জাজমেন্ট করলো না, বা যারা এমপ্লয়ি আছে সে হয়তো কারোর ফেভারে গিয়ে করলো না, ঠিক আছে, কিন্তু যে এক্সটার্নাল আছে আলটিমেটলি সে কিন্তু প্রপার ওয়েতেই পুরো ইনভেস্টিগেশনটা করবে। তো অবভিয়াসলি যদি এমপ্লয়ারদের এইটা দেখতে হবে, যদি 10 জনের বেশি এমপ্লয়ি থাকছে তাহলে যেন সেই ওয়ার্ক প্লেসে অবশ্যই যেন ইন্টারনাল কমিটি যেন থাকে, এবং যদি এত কিছুর পরেও যদি হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে তাহলে যেন সেটা প্রপার ওয়েতে এনকোয়ারি করা হয়, ঠিক আছে, এবং তারপরে যেন মেনটেন করা হয় কনফিডেন্সিয়ালি, কারণ যে হ্যারাস হয়েছে তার কাছে সেটা যেমন অবভিয়াসলি একটা শেম, কোম্পানির কাছেও এটা একটা ব্যাপার থাকে, তো অবশ্যই যেন এটা একটা কনফিডেন্সিয়াল থাকে।
যেটা মেন সেটা হচ্ছে যেন অবশ্যই এন্ড অফ দ্য ডে যেন অবশ্যই যে আমরা সলিউশন দেব বা যে রিপোর্ট আসবে সেটা যেন এনশিওর করা হয় যে ফেয়ারনেস। ঠিক আছে? ওকে। Is the requirement only of the 10 employees or there are any other requirements? Regulatory requirements. As part of the regulatory requirements, is only 10 employees, having 10 employees and more will attract POSH IC committee formation or any other requirement? Minimum 10, sir. Minimum 10. So if there is a small company having 12 employees, a very small company, like having 12 employees is no, like, exactly. does not make a big company. So POSH will be applicable to it. Or see, POSH will be applicable even if it is less than 10, but internal committee is compulsory 10 and more. You have to have IC. Yeah, 10 and above. And less than 10, then you should have the POSH awareness program and POSH policy should be there. So maybe there is no turnover and as such there is no requirement. Only 10 employees and more. Yeah. আমাদের সবার একটা কোয়েশ্চেন এটা থাকতেই পারে যে POSH Act যেটা আছে সেটা কি টাইমের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে? Definitely. Exactly. Crisis basis and on situation basis, definitely it is changing. Exactly. কারণ আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি কোনো story basis also obviously আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে অনেক সময় অনেক বছর আগে হয়তো ফিমেল সেইভাবে আমাদের জব করতো না, ঠিক আছে? কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা ফিমেল মানে এখন অবভিয়াসলি সব বাড়ি থেকেই কিন্তু ফিমেলরা কিন্তু আমরা এখন ওয়ার্ক প্লেসে কোনো না কোনো কাজের সাথে আমরা কিন্তু যুক্ত। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিভিন্ন রকম সেটা সব থেকে যেটা এখন মোস্ট যেটা আমি বললাম যে ডিজিটাল, ঠিক আছে, মিটিং থেকে শুরু করে আমরা আউটস্টেশন ভিজিট করি। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই POSH Act সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়। যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা আমার সবাইকে বলার থাকে সেটা হচ্ছে যে কোম্পানিতে মেল ফিমেল ছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের এমপ্লয়ি থাকে যেখানে কিন্তু অবভিয়াসলি মানে কোনোভাবে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা জেন্ডার ইকুয়ালিটির একটা কোয়েশ্চেন এসে যায়, ঠিক আছে? সেটা যেন অবশ্যই না করা হয়, যেন সব ক্ষেত্রেই প্রপারভাবে যেন যদি হ্যারাস হচ্ছে বা যদি কোনো রকম এরকম কিছু ঘটনা হচ্ছে যেন প্রপার ওয়েতে ইনভেস্টিগেশন হয় এবং রেসপেক্টফুলি যাতে সবার সাথে বিহেভ করা হয়, কোনোভাবে ডবল মিনিং যোগ যাতে না করা হয়, কারণ সেটা অবভিয়াসলি ইমোশনাল ইম্প্যাক্ট ফেলে ভীষণভাবে। আরেকটা জিনিস যেটা আমরা বেশিরভাগ কিছুদিন আগেও আমি দেখেছি আমার পরিচিত এক জায়গায়, নর্মাল আমরা বলি যে যেমন আমি এক্সাম্পল দিতে পারি যে ধরুন কোনো একটা হাই পজিশনের কেউ আছে, ঠিক আছে, একটা নিউ কোনো এমপ্লয়ি জয়েন করেছে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাই পজিশনে যে আছে তার কাছে সে ভাবছে আমার কাছে পাওয়ার আছে, অথরিটি আছে, ঠিক আছে, তো আমি এটাকে মিসইউজ করতেই পারি বা আমাকে কেউ সেইভাবে কিছু করবে। কিন্তু যে নিউ এমপ্লয়ি থাকে সে অনেক সময় ভয়, ঠিক আছে, বা তার জব চলে যাবে এরকম একটা তার ফিয়ার থাকুক পেছনে। তো সেই অনেক সময় দেখা যায় যে ম্যানেজার হয়তো তাকে কোনোভাবে বললো যে স্পেন্ড পার্সোনাল টাইম উইথ মি অ্যান্ড আই উইল সাপোর্ট ইউর কেরিয়ার গ্রোথ। ওকে, তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে হয়তো যে নিউ এমপ্লয়ি আছে হয়তো সেটা এগ্রি হয়ে গেল, আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এগ্রি হলো না, ঠিক আছে? এই প্রসেসটাকে আমরা বলি কুইট প্রো কিউ। ওকে, মানে দিস ফর দ্যাট, যদি তুমি আমার সাথে টাইম স্পেন্ড করছো দেন আমি তোমার প্রফেশনালি তোমার কেরিয়ার গ্রোথে আমি হেল্প করব। কিন্তু এটা আস্তে আস্তে দেখা যায় যে একটা মেন্টাল হ্যারাসমেন্টের মধ্যে চলে আসে, এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, ঠিক আছে, এবং সেখানে ইমোশনাল মেন্টাল ভীষণভাবে কিন্তু আমরা এফেক্ট পড়ে, এই জিনিসটা ভীষণভাবে এফেক্ট পড়ে। তো অবশ্যই যদি কোনো নিউ এমপ্লয়ি হচ্ছে ভয় পাওয়ার কোনোভাবেই কারণ নেই, তাদের অবশ্যই প্রপার ওয়েতে প্রপার ডকুমেন্ট নিয়ে এবং আইসি যেটা ইন্টারনাল কমিটি আছে সেখানে গিয়ে অবশ্যই কিন্তু কমপ্লেন করা উচিত। কখনোই ভয় পেয়ে যদি সে নিজে সাইলেন্ট হয়ে যাচ্ছে বা সেটাকে যদি হাইড করছে সেক্ষেত্রে দেখা গেল নেক্সট টাইম হয়তো ওই যে হাই পজিশনে আছে সে সেকেন্ড আরেকজনকে হয়তো সেইভাবে একইভাবে অ্যাকুজ করতে পারে। তো অবভিয়াসলি কিন্তু এটা মেনটেন করতে হবে সবাই। আচ্ছা, নেক্সট
যেটা আমরা বলবো যে বিভিন্ন আমি অলরেডি বারবার বলছি যে ওয়ার্ক প্লেসে যদি একটা সেফ একটা আমরা ফিল করছি, আমরা যদি ভাবছি যে হ্যাঁ এই ওয়ার্ক প্লেসটা সেফ, কারণ এখন প্রত্যেকটা জায়গায় যখন আমরা যখন কোনো মানে কেউ যদি নতুন জয়েন করতে আসছে কোনো কোম্পানিতে, তো তার কিন্তু পেছনে একটা অলওয়েজ কোয়েশ্চেন থাকে যে ইজ ইট সেফ ফর মি, ঠিক আছে, এটা কি সেফ আমার জন্য, বা এখানে কি আমি সেইভাবে নিজের কেরিয়ার গ্রোথ করতে পারবো, বা কী কী টাইপের প্রবলেম আমার আসতে পারে, আমি সেটাকে কীভাবে কার কাছে গিয়ে বলবো বা কাকে বিশ্বাস করবো। একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু এটা সবসময় আমাদের মেয়েদের মাথায় থাকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এখন প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউট বা ওয়ার্ক প্লেসে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা বলি যে অন্তত 3 মাস 4 মাস অন্তর অবশ্যই যেন একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা হয়, ঠিক আছে, যাতে সেক্ষেত্রে নিউ এমপ্লয়ি হোক বা যারা সিনিয়র পজিশনে আছে সবারই জানা উচিত যে এখন কিন্তু মেয়েরা ভয় পেয়ে বা সেইভাবে কিন্তু স্টপ থাকে না। সেক্ষেত্রে সবাইকে মেনটেন করতে হবে বাউন্ডারিজ অবশ্যই, এবং যদি আমরা দেখা গেল যে খুব ক্লোজ হয়েও গেলাম অফিসিয়ালি বা নর্মালি প্রফেশনাল লাইফেও আমরা এরকম অনেক সময় দেখা যায়, কিন্তু সেটা যেন অবশ্যই ওয়ার্ক প্লেসের বাইরে গিয়ে থাকে, কোনোভাবেই যেন সেটা দুজনের জন্য সম্মতি থাকে এবং যেন সেটা ওয়ার্ক প্লেসের বাইরে গিয়ে থাকে, কিন্তু ওয়ার্ক প্লেসে অবশ্যই কিন্তু একটা বাউন্ডারি মেনটেন করা উচিত। আমি ছোট্ট দুটো রোল প্লে করতে চাই, ঠিক আছে, এটা আরও ক্লিয়ার করার জন্য। তো সেক্ষেত্রে আমি আমার দুটো রোল প্লে আছে। ফার্স্ট আমি ডেকে নেব আমাদের অ্যাভালন একাডেমি দমদমের স্টুডেন্ট শ্রেয়াকে। শ্রেয়া প্লিজ কাম। শ্রেয়া পাঠ করছে অনন্যা সেনের রোলে। Is being introduced to the office environment by a senior team leader, Mr. Rajiv Sharma. Rajiv Sharma role play korche Jitesh. Initially, the interaction appears professional, but gradually the senior employee begins making personal and uncomfortable remarks unrelated to work. Welcome, Ms. Ananya, to our company. Let us introduce my team member of our company. Thank you, sir. I am looking forward to learning and contributing to the company. हमारा पर्सनैलिटी देख के लगता नहीं है कि तुम फ्रेशर हो टू द कंपनी. Thank you, sir. I am eager to understand the work process and responsibilities. तुम इतनी अट्रैक्टिव हो कि तुम जल्दी सबकी फेवरेट बन जाओगे. I would appreciate taking the discussion work related. Oh, come on. Don't be so formal. After working time, let's go for a coffee for discuss our future time. I am not comfortable with that, sir. Thank you. বলছে ওরা যেভাবে জিতেশ পাঠ করেছে, রোল প্লে করেছিল অ্যাজ আ টিম লিডার, অ্যান্ড শ্রেয়া ছিল নিউ কামার। ওকে, তো এক্ষেত্রে আপনাদের কি মত, এটা কি আন্ডার পস মানে করতে পারে? Because she was a newcomer to the organization and they are in the workplace at the office, and the communication which held, that is also held in the workplace, so it will come under POSH. Starting, of course. Just starting, when he wants to take a coffee with him, wants to take maybe off, but tell him take it in the office, in his motor. Why it is necessary when she doesn't know how she is, where from she is. I don't think it's a good habit. It's starting, of course. It will not come under POSH. The reason is that because this is only for the first time he asked, because he doesn't know because she will be interested or not. But once he denied, and if he keep asking repeatedly, then it will be coming under the POSH. এটা স্টার্টিং অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, কিন্তু যদি আমরা এটা বারবার রিপিট হচ্ছে,
ঠিক আছে, কারণ বারবার শ্রেয়া বোঝাতে চাইছিল যে সে ইজ নট কমফোর্টেবল, কিন্তু সেখানে ও বারবার জিতেশ সেখানে বারবার অ্যাজ এ টিম লিডার সেখানে কিন্তু রাজীব শর্মা বারবার ওকে প্রভোগ করছিল যে যাতে আফটার অফিস টাইম স্পেন্ড করা যায়। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা অবভিয়াসলি একটা স্টার্টিং। তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা এখানেই এটাকে স্টপ করতে না পারছি তাহলে কিন্তু এটা অবভিয়াসলি আস্তে আস্তে যখন বাড়তে থাকবে এটা কিন্তু আন্ডার পজ। আমার সেকেন্ড রোল প্লে আমি দেখে নেব তানিয়া চক্রবর্তী, টেকনিক্যাল সলিউশনের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারিতে। আর অ্যাভালন একাডেমি দমদমের স্টুডেন্ট মাম্পি বুনিয়া। The background is looking so good. The background is a male security guard, Mr. Arjun Singh, Mampi role play করছে Arjun Singh এর, is posted at an apartment complex and performs his duties professionally. A female staff member or resident, Miss Priya Mehta, role play করছে Tanya, repeatedly engages in unnecessary personal conversation and inappropriate comments, making the security guard uncomfortable during working hours. Hi, good evening, Mr. Arjun. Any courier delivery student? Good evening, madam. Yes, one person has arrived for platform B. Alright. You are so serious. Don't you ever smile? Madam, I try to stay focused on my duties. You look so formal with me. You look so good and so smart in this uniform actually. Thank you. Don't be so formal with me. We can talk casually also, no? And you, someone as smart as you must have many admirers. Do you have any girlfriend? Madam, I would prefer to keep our conversation professional. Are you feeling shy? Actually, I just want to make friendship with you. Madam, please stop. I request you to keep our conversation professional and limited remains all work-related matters. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Really good. বলতে আমি যেটা বলতে চাই যে অবভিয়াসলি ফার্স্ট আমার কোয়েশ্চেন থাকবে যে সিকিউরিটি গার্ডকে বারবার প্রভোগ করা হচ্ছিল যে গার্লফ্রেন্ড আছে কিনা, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে এটা কি পসের আন্ডারে করতে পারে? Because security workplace. So সে যদি থাকছে তাহলে সে লিগ্যাল স্টেপ নিতেই পারে। মানে স্টার্টিং অবভিয়াসলি স্টার্টিং, কিন্তু এটা যেহেতু মানে অ্যাপার্টমেন্টে থাকে তো এটা রেগুলার দেখতে যাতে মানে কমেন্ট হবে। আমার হিসেবে এটা পসে পড়া উচিত না, জাস্ট লাইক দ্য প্রিভিয়াস স্টোরি, like just Pankaj said, if that scenario was like अगर वो एम्प्लॉयर उसको रिपीटेडली कन्विंस करने का कोशिश करता तो यहाँ पर भी वही है कि स्टार्टिंग था बट बॉस में नहीं आना चाहिए। I differ. What does this starting mean? ये तो चलिए वर्बल है, अगर फिजिकल अब्यूज हुआ तो आप ये बोलेंगे स्टार्टिंग था। स्टार्टिंग नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, whether it is verbal या indecent approach, bad touch, good touch, first time is always a हाँ, obviously giving an other example, आज हम बोले आज हम एक मर्डर किए तो ये स्टार्टिंग है, सेकंड होगा तब आप फेस करोगे। It is not his boundary. स्टार्टिंग क्या होता है? Whether he has a boyfriend. Offense is an offense. स्टार्टिंग का मतलब नहीं होगा, स्टार्टिंग का Actually one You can't think it's boss. One second, na? I have one question. Like, if we consider all these things under law, like POSH or this thing, so I don't think there would be any love marriage in the society. Yeah, that is the point.
Sir, it can be taken up after workplace, I think. Like asking for the coffee is not coming under the POSH. But it is repeated. Jeta actually If it is love, then mutual consent, then he will agree that yeah, I'm okay with the I have मैम एक बार में तो कोई माफी नहीं वो बेचारा घर से पहला बार बोल ही नहीं पाएगा Now in the corporate exactly the same thing is happening. The girls are after, boys are running away. Anyway, coming to the role play 2, the POSH will be not be applicable. The reason is POSH Act is applicable only to the girls, not the men. This needs to be changed. Yes. No. Here, it is feminism. No, I'm coming back. Just give me a moment. Here, the security guard, he can put the case against the woman under the sexual harassment. That is coming under the IPC. But under the POSH, the security guard cannot do this. But POSH is very stringent, I believe. No, it's okay. It's normal. But it is only applicable to the woman. Only the woman can complain. Okay. So that was the idea of giving the two different. So women cannot take up the case in sexual harassment. Yeah, women can also take. Women can also take up the case against. They have the both sexual harassment in case. PS लेगा उसका रिपोर्ट अगर सिक्योरिटी का जाके बोलता है मेरे साथ ऐसा हुआ PS का रिपोर्ट लेगा ऐसे तो कोई नहीं लेगा लड़का लड़की दोस्त बन ही नहीं सकता शुरू में तो सब तो नखरे वही तो सारिका जी कह रही थी कि ऐसे तो कभी बात आगे बढ़ेगी Nowadays, आज 6 महीना साल भर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, कुछ झगड़ा हो गया तो वो वॉश हो गया मिसयूज है ना मिसयूज की बात नहीं कर रहे हम लोग मिसयूज की बात कर रहे हैं That is what I was saying. Altogether a different issue कि आज हम लोग खाली POSH पे डिस्कस कर रहे हैं, but अगर otherwise sexual harassment as a whole है, तो अलग-अलग acts हैं, बच्चों के लिए POSHCO है, सभी कुछ है, तो main reason is awareness, POSHCO है, और अपने particular POSH के बारे में डिस्कस करें, it's a different thing, but अगर sexual harassment का topic आज के world में भी, when we are talking about gender equality, we are talking about equal, we are talking about women empowerment, we are talking about equal rights and reservations for women in all the areas. It is very disheartening कि आज भी हम लोग को sexual harassment जैसे चैप्टर पर डिस्कस करना पड़ता है, इतने लॉज हैं और चेंज नहीं है। आज अपने खाली बात करने से POSH खाली पंकज जी ने कहा कि is applicable only for females, but if you go to the fashion and the glamour industry, more males are harassed. So the law of the nation should always keep updating according to the situation at the time. And I believe gender sensitization is the only solution, awareness is the only solution. The main motto should be a gender biasness free society where people are not disadvantaged due to their gender. This must be the main motto. Education and awareness can be the only cornerstone. It should be the cornerstone, education and awareness. So if these things are set right, so I think every problem has a solution. Any questions for Jeta on this POSH? So let me end this session by asking few questions. Like all these questions I will be asking only from the presentation what he has given. My first question, what the sir has told. Now it's very important to have the gender sensitization. Now the POSH is applicable only for the women, but not for men. But exactly in the role play too, what happened? The man was harassed. Now, what the man can do this at this moment? When he is being harassed by the woman resident, then what he can do? You can go and file a complaint to the PS. Yes. He can file the police case under the IPC or ENS. Now ENS. Correct. Now, I'll just give the update. Now in the corporate world, what is happening? The POSH is becoming the gender neutral. Now, this is basically the extension of the POSH. Because now it is seen that the men are harassed more, so they have changed the POSH to more to the gender sensitive, to the gender neutral, and it is in all the large corporates, it is there. Okay, this is one. My another question will be what the Jeta has told. That this is applicable when you have the 10 employee and you have the internal complaint committee where it will
will be headed by a woman employee, senior woman employee. Take an example, you have the office of 12 people and all are men. Is this POSH applicable there? All men, no women, and 12 people, more than 10? As you said, if it is only for women, then So it will not be applicable. But sir, the POSH is still applicable. Because the POSH is not applicable only for the employees, but it's also applicable to the trainees. Suppose some trainee comes for the internship or some visitors coming there to the office, then still the POSH is required. There is a business family and total 8 employees are there, and that's a mix of male and female and 2 business owners. Now can we consider business owner as an employee? Is the POSH is applicable here? If they are on payroll, then it is business. no. POSH applicable on whom? On businessman? No. What I mean to say that is the POSH policy will be there in the office? Because there are men and women working. Employees working? Okay. It is less than 10. Actually, the POSH I see is there above for 10. But here it is only 8 employees, but male and female, and 2 business owners. So can we consider business owner as an employee? But in the case of POSH, I think they should be considered as a number of. Okay, sir. I take one answer. Another answer. unless the employer is on payroll of the company, he doesn't consider as an employee. So it doesn't come under the POSH. That is the second answer. Anyone else? मेरे ख्याल से एप्लीकेबल होना चाहिए. नहीं होगा ना, टोटल 10 है, above 10 है ना. तो भी होना चाहिए. फिर अगर एक तरफ आप बोलते हो कि एप्लीकेबल नहीं है और दूसरी तरफ अगर कोई इंसिडेंट होता है तो फिर वो POSH में नहीं जाना चाहिए. हो या नहीं हो, कहीं ना कहीं कंप्लेन जाना चाहिए. Okay, in this case, the POSH policy will be there in the office. Why? It provided if the business owner, he is directly involved in the office work. Suppose he is influencing the decision in the office, doesn't matter whether he is in payroll or not, that doesn't matter. But if his involvement is there in the office, so then he will be considered as an employee in the view of POSH. So then again in this case, the POSH policy has to be there and it has to be implemented. In that case, अगर बोले किसी ऑफिस में से 4 ही एम्प्लॉई हैं और वो चारों में मेल फीमेल मिक्स है and there's one owner, in that case? No, then POSH awareness program has to be bring, but the POSH internal complaint committee will not be there. Okay, take another example. Suppose total 15 employee and all female, including the business owner. Is the POSH policy will be there? Visitors. Just like visitors with us. Okay, that is one point. Any other point? But POSH policy is there. Okay, 2 people agree. Okay. And any other reason? Same gender exploitation can also be. Yes, sir. Fantastic. This is the correct answer. Because this is applicable for the girls. Then one girl can also complain against the another girl. So that is yes, tell me. मुझे पूछना था अगर कोई गर्ल्स और एक गर्ल्स के बारे में ऐसा एब्यूसिव या अनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज करेगा तो वो क्या पॉश एक्ट अप्लाई कर सकते हैं या लॉन्च कर सकते हैं? Abusive word means what? Actually, this is abusive or inappropriate word like no. This is a very generic thing. POSH is only for the sexual harassment. It has to be like the sexual intent should be there. Like अगर बोलेगा कि तुम बेवकूफ है तुम्हें काम नहीं आता है, it will not come under the POSH. No, जैसे जयिका मैम पहले बताया है कि वो अगर किसी गर्ल्स को कमेंट करेगी कि you look too bold, तो इस केसेस में क्या अगर जिसको बोल रहे हैं वो अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वो क्या ये लॉन्च कर सकते हैं? Correct. Exactly the situation comes like this. Suppose for the one time, like suppose Jata has told you, okay, you are looking like a boy, and you have accepted it. Okay, thank you, ma'am. Okay. So what happens? Then she will think, or it will give the signal that you are lacking it.
So then she may tell you second time also, third time also. Okay, but in the first instance, when you say, sorry ma'am, I don't like it, please don't use, so it means no means no. Then from the next time if she does, then if it is for girls only, because male harassment is also there in the society. Ma'am, exactly what happened, because what Jata has told about the initial incident where the Bhavri case was there, the Supreme Court has taken this case and they have taken it very seriously, but the government was not doing anything for the protection of the girl. Then till 2013, the Vishakha Act was there. That was not the POSH, but it was the basic or starting of the POSH, but it was under the Supreme Court. And it was, the trigger incident was that what is the name? That Miss Bhavri. Okay. Bhavri Devi. Later on in 2013 they put this act. Why they have put it only for the women? Because they found there is nothing for the women, and women are finding very difficult to express or to complain anywhere. What initially in the initial discussion, the same thing. Why the woman is finding it difficult to complain? Social stigma, or maybe she thinks that there will be no proper resolution, then management is not cooperating. So just to do the awareness program and to make gender sensitization is also a part of the posture. Okay. So then only the POSH came into the picture. But working from home and WhatsApp chat and all that, that will come under the POSH. They have put in the division. Okay, sir, another question. When we are talking about POSH, that it is applicable only to the women. But what about the transgender? Is it POSH applicable on the transgender? You specifically told it's for women only. Not applicable. But in the transgender, there is something called trans men and trans women. See, transgender means he is born as a man, but he converted to woman. Okay, and vice versa. What about transgender? Yes, it is applicable. It is applicable only to the trans women, not to the trans men. And also for the transgender, they have another act, Transgender Act 2019. So they can put the case against 2019 Transgender Act also. And what about non-binary? Non-binary means in the traditional terminology, he is neither male or nor female. Then it should not be. Logically speaking, it should not be. Yeah, it's not there. For the non-binary, actually technically it's not covered in the POSH. So that is one of the loophole we can see. A wife harassed by the husband comes in. No. It's only for the workplace. It is only for the workplace. It's only for the workplace. That is the domestic violence that we are talking about. And how the workplace has been defined? Yes, that is clearly defined in the POSH Act. Clearly defined. And that's why they have put the 10 people, and even the workplace is also considered when the official tour is there. Okay. Like when they went to the outstation, so that is also a workplace. আমরা তো শুধু এমপ্লয়ি নিয়ে কথা বলছি যে এমপ্লয়ি এটা করলে পোস্টার অ্যান্ডারে পড়বে, যদি এটাই বস করছে কোনো এমপ্লয়ের সাথে, সো এটা কি পোস্টার অ্যান্ডারে অ্যাপ্লিকেবল হবে? আর যদি হয় তাহলে এটা দেখবে কারা? দেখুন যেখানে বসই বসে রয়েছে। Committee is independent. So that will oversee act also. In the IC, what was discussed earlier, in the IC, the chairperson will be a senior female employee, and then another employee can be male or female, and third will be the external party. Okay. Now from you only, that take a question. Now there is only one employee in the office and she is the receptionist. Okay, what's your rank? What's your position in the office? Telecaller. Okay. Now suppose imagine an office and she is only a female employee as a telecaller. It means an entry level job, and remaining all other are men. But as per the POSH Act, the chairperson should be the senior female employee.
In this case, what to be done? She will become, because she will be the chairperson. She will be the chairperson. The senior most one. She is the senior most. If she is the only one. Okay. Now, yeah. Here two things happening. If she is a new intern, so then the business owner will not put her in the chairperson. Why? Because she does not have the proper knowledge of that. Okay. But she is an entry-level job, but she is experienced and she got the whole knowledge of the POSH Act, then she can be considered as a chairperson. That is one case. Second case can be the external member can be put as a chairperson. Okay. And ma'am, one question again from your example only. You asked for the husband-wife case. I just twist this question a little bit. Suppose there is a maid at home. For the maid, it's a workplace. Is the POSH applicable? By the definition of number of people, then it doesn't apply. But if it is a workplace, it becomes a workplace for the maid. So it should apply. But the numbers are less than 10. Take a simple household scenario where there is like a small family, husband, wife, kids, and there is a maid coming. Can maid put the case against under the POSH? Yes. That is the Because workplace that for the is maid. the workplace. No, but there is less than 10 employees. No, there will be POSH Act will not be applicable. Here, yes, because the number is less and the home is not considered as a workplace. Then how in that case, the previous example, there is only boss and a female employee? No, that is a proper office. Yeah, so Here what the woman can do, now she got two options. First option, she can go to the police and complain the normal sexual harassment, that is one. And also what in the POSH they have done, if the office, see POSH is applicable for the 10 and more, for the internal complaint committee. Here what the woman can do, in every district, there is a local complaint committees under the commissioner. So then she can go and complain there. एक सिनेरियो में मन में है, जैसे सपोज कोई एक कंपनी है जहाँ पे POSH एप्लीकेबल है, and you told it's applicable only at the workplace. That means working hours में ही no. से फॉर एग्जांपल आज किसी ऑफिस में 15 या 20 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक मेल और फीमेल both of them resides at a single location. After the office hours, while going home, they go together. While going home, some incident happens. Then बिजनेस का तो वो वर्किंग आवर है, उसने तो लीव दे दी है स्टाफ को जाने के लिए. आफ्टर दैट अगर ऑन द वे बैक अगर कुछ इंसिडेंट होता है, उसके लिए तो बिजनेस प्लेस रिस्पांसिबल नहीं होना चाहिए. फर्स्ट टाइम Sir, first time is only when you are asking, simply asking. But suppose if we come, if I come and hit him, so it's not this thing. But it's only for the asking. But there would be just applicable to safeguard the interest of the organization, name and fame of the organization. So in this case, there could be two situations. If they are going by the company owned car, like nowadays, कंपनी काले ना बंद कर दे अभी तो सभी को जाते हैं ना, सबको ड्रॉप एंड पिकअप का रहता ही है. Nowadays everybody is doing from the company's own car only. माने pick and drop situations are there. In that case, I think it will be applicable. अच्छा एक चीज और बताइए, जब वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम अगर 4 आदमी साथ आ गए वर्क घर में कर रहे तो वहाँ एप्लीकेबल है कि नहीं? एक ही घर में कर रहे हैं. 4 आदमी अगल बगल वर्क फ्रॉम होम है, किसी के घर 4 आदमी चले घर पे काम कर रहे हैं, काम के साथ पार्किंग जैसे कार पूलिंग वैसे पार्किंग आपको देखना वर्क एट होम में भी चल रहा है जैसे. I'll tell you one thing. मैंने जो बोला उसका फिर क्या? I'll tell you. First thing, I start with Naveen ji. If he is using, they are using the carpool provided by the office, then 100% POSH is applicable. 100%. तो कंपनी गाड़ी देना बंद कर देगा. And sir, your point, again the POSH is applicable. Because both are the employees of the same organization and both have
they are aware of this, the POSH policy, harassment. The girl can go and complain anytime, even if it is after the office hours. And sir, third, your point was working from home. Yes, even because after the amendment, the POSH is also applicable in the digital format. That includes the WhatsApp communication, and even if they are working remotely, say online and all, so that is also coming under the preview of POSH. I have a question. Different times, is the punishment different for the same offence? Why one should focus on? Why should, suppose someone is being harassed in an office, so why should that female or the male consider acts before company? Is it POSH में कुछ ज़्यादा severe punishment है कि normal BNS section में जाकर complain करें या faster action है या क्या है? What is the difference? Like why focusing more on POSH? So this question is fantastic, but first here we have to understand POSH is not a law. It's an act in any punishment. Why? Yes, I am coming to this. The basic idea of starting the POSH is that now the woman should have the courage to come and speak up. That is the main thing. Now, in this case, like suppose if the boss repeatedly harassing the junior. Now, what happens? Suppose the boss is very senior. Say, take an example, multinational MNC is there, and he is a director, and there is a junior employee, first time employee, or just recently joined. Now, there is a huge difference of the power gap. Now, whatever the boss says, by default the girl will admit, because of the age, because of the less experience, and because he is new, he doesn't know what to do. Okay. So now this type of things should not be happening. So that's why the company has to start the awareness program, and that is coming under the POSH. Now, the girls will find difficult to go to the police station and complain. She will think 100 times. But she can go and complain to the manager, or she can inform to the manager. This is not complaint, just informing. Ki, ma'am, and this guy is harassing me. How? In this way. Okay. So then organization will start the inquiry, and the report has to be submitted within 10 days. Now, suppose it's the major sexual case, then the company can inform directly to the police. Then BNS will come into the picture. But in generally what happens in the office scenario and all, normally basic things, basic harassment and all that is there. It's something like a prevention and awareness. POSH is only a preventive measure. I think is it applicable in the institutions also? Yes. College. Yes. So, do you think that in this RG car case, that girl? She was not alive now. No. That was not a one-day incident. Right? He was arrested. It must be repetitive. Yeah. So thank you so much for the extremely well curated deliberations and the much engaging interactions from all the participants we have here. It was really very insightful from the speaker, and the questions really raised from the participants I think have added a lot of value to the communication. So with this note, I'll conclude the session. And before this, we have a very special announcement that as I'm informed that there is a birthday of our district governor Lion Swati Goswami on 28th of May. So today we are going to celebrate her birthday as just a pre-celebration. So ma'am, I would kindly request you to please come, and I would request our team Pankaj and all to please come forward, and we'll have a small cake cutting ceremony. Birthday celebration ceremony. Pre-birthday celebration from Mega